this is the assignment which I have given. Okay, so the Bhav Copy reader will be a service. Okay, so it is a service which will actually expose the REST API. Okay, so what will it? The request parameters will be the path for the path, and it will read all the files in the Bhav Copy folder. Okay, so it can be any folder. So I will show you these things. Okay, so that after reading all the files, one after the another, it will pass it on to CSV reader to read the lines. Okay, I will explain that also. After reading the lines, so every line, right? So say for example, a CSV file. I will show you on CSV file. So this is one CSV file. Just let me know if you are not able to see the CSV file. Okay, so this is a CSV file, right? So this is a comma separated file which I have opened it in Excel. Okay, so it contains what? It contains the all the different fields: symbol, series, date, previous open price, high price, low price. So these are the different values, right? So it will contain how many? It contains usually 2360 records. Okay, so 2360 records. So this CSV file we need to read. So this is one line, this is another line, this is another line. So totally you have 2360 lines. Okay, so and each line represents a record. Okay, so what we should do is we should read this CSV file and upload this to a database. So it can be any database. So right now we are using MySQL database. So what we should do, we should read line by line, convert each line to the object. So what will that object contain? It will contain these fields. Okay, so the class will contain, I will show you that as well. So it will contain what? All these fields, and the object will contain the values for those fields. Okay, so how many objects will be there? 2360 objects will be there. Okay, so if you exclude this one file, one line, the first line, which is a header, then you will have 2360 minus 1. Okay, minus 1, so which is 2359 objects will be there. So that those objects you have to copy to a database. So the first step is you should read this file, right? So Bhav Copy reader will read the file name. Okay, so I will show you how exactly it works. We will code it. So you will pass the file name, single file name. Okay, so let's say for example you have 3 file names. Okay, so let me open that. Okay, so it is here Bhav Copy. So 3 files, right? So 3 files will have 3 different records. I mean, not they will have different data. Okay, but the structure will remain same. So if I say for example, if I open this one of this file, okay, I think so it is open. It will not. Okay, so if you see, the structure is same. Okay, so they contain the same fields, but the data is different. Okay, so 29th May, it contains the data of 29th May, and this contains the data of 30th May. So you need to understand the structure of the data, otherwise you will not be able to create a table structure. Okay, so what we need to do, the Bhav Copy reader will read these 3 files one after the another. Okay, so and first initially it will get the file names with complete path. So what is the complete path? B colon Bhav Copy is, and the file name is this whatever you are seeing is the file name. So what it will do, it will pass the first file name to the CSV reader. So CSV reader, what is it? It is again a simple service, so which is already written. Okay, I will explain you that. So CSV reader. So this is for the new people who have joined. Go to the services. Okay, so CSV reader. Okay, so CSV reader. So what? It's a class. Okay, it's a class which will have a function
read lines from the CSV file. So the input parameter is the file name, okay, and the output is the list of strings. So what is list? List is nothing but you will have sequential. So it is a list. One of the you will have 2360 in this case of lines, right? I mean this file you will have 2360 lines. So what this function should do? It will open this file using file reader. So this is the class which we will use. So after opening it, okay, it will read line by line. So till the end of the line, so this line is equal to br dot read line, right? So br is basically the buffer reader. So you are going to read all the lines and you are adding it to the string, the list. So the list basically will contain all the lines of that particular file, and this particular function will return all those lines. Okay, so CSV reader, what it does, it will take the file name as an input and it will return all the lines in that particular file as a output. Okay, so that is one functionality. Okay, then we have this CSV to pojo. Okay, so after reading the lines, what we need to do? We need to convert each of the line. We need to convert what? Each of the line to an object. Okay, so what that object will contain? The symbol will contain this field, this value. Series will contain GS. Date one will contain 30th May. So like that, all the fields will be set in that particular pojo. Okay, so this is a plain Java object. Right, so for each line, we are going to create one object and fill in all the values. Okay, so that is also we have done. So we have done it for a different CSV file. So what is that CSV file? So it was basically the email CSV file which we have done. So what it will do, every line it will take and it will split. So for every line it will split based on the semicolon. See, semicolon is a separator. Okay, so here in this case of, okay, let me close it and open it in the notepad. Notepad open this. Open with, there is no notepad, I guess. Or in the second order. Notepad. Word also you can use, sir. Huh? Word. Word, no. See, Word, it will actually unnecessary word run. So I'm just taking, see, Notepad, it will be clear. Okay, so the comma separated list. Symbol, see, you have the value 20 micros, comma, equity, comma, 29, comma. So it is a comma separated list. So what it will do, this function, so this function, so convert CSV to email, will convert every line, okay, every line into an email object. See, this is email, but in case of Bhav Copy, we'll convert it into Bhav Copy pojo. So instead of semicolon, I have to use comma here. So it will split the line. It will split this line, right? So this, if you consider this one line, right? This one line, it will split based on the comma. So it will return a string array. Okay, I will explain you that while I do the Bhav Copy reader. Okay, so this, it will create after splitting the line, it will fill in all the fields. So after splitting, all the values will be there in this particular fields string array. Okay, so every item it will take, every field. So first item will be in the lot. It will fill in all the object. Okay, so this is an email object, but we will do it for a Bhav Copy. I will show you that. So it will fill in and create an object. That object, it will add it to the list. Okay, so end of this function. So every line, right? So what is the input? Convert. So the list of all the lines in the file, that is the input. So this for loop will go through all the lines and every line is converted into a pojo object and it is added to the list of pojos. Here list of pojo is an email. Okay, so it will return basically the list of pojos. So what it is doing, it was reading all the lines of the file, okay, which is actually there in the list, and converting each of the line to a pojo and adding it to the pojos list.
and it will return. So now after that, what I was doing, so if you go to the diagram, so this is a diagram. So after reading, converting the list of lines to pojo, it will save the list of pojos to the database. Okay, so this was what we were doing in the CSV reader, right? So what now I'm going to do is I'm going to reuse these two. Okay, we use CSV reader and CSV to pojo. I will reuse this. We use these classes, okay, and create this Bhav Copy reader. So Bhav Copy reader I need to create, and I need to read the files in the folder. So first task is to what? Create this class, okay, and have a function which will take the input as this folder, and in that folder we need to get the list of files, okay, and for every file we need to call this CSV reader, CSV pojo, and convert that to a Bhav Copy pojo and save it. Okay. So any doubts here? Any doubts? No? No, sir. No, sir. Okay. Okay, so it should be clear. See, I'm trying to explain as detailed as possible. Just a second, hold on. Okay. Now, let's first read the folder. So I will try to do it in stage by stage. The first stage, what we are going to do is we are going to create one service. Okay, new. So service is nothing but a class. Okay, so new class. Okay, it will the name is Bhav Copy Reader. Okay, Bhav Copy Reader. Finish. Okay. So here, what I'm going to do is I'm going to add one function. Okay, so which will actually so I will call it as read and save Bhav copies to database. So see, the name should be very clear. So what it will do, it will read the file and save the Bhav copy to the database. So the path, what you should give, you should give string. So path is basically the string, right? So the file path. So where we are actually storing, so this is the string. D:/Bhav copies, right? String folder path. Okay, so here you can give even a better name. So okay, then so I will for now I will make the return type as void. Okay, and make it as public. So what it should do, first step, see whenever you are writing code, now first try to write down the steps. Read the files or instead of saying that, list all the files in the folder. Okay, then second step. Okay, for every file, see this is a pseudocode. Yes, it's called a pseudocode. So what I'm going to do, I'm going to first for every file, I am going to read all the lines in the file. Then convert all the lines to list of Bhav copy pojos. Okay, so then
Okay, after that, simple, save the records into database. Okay, so these are the steps which you need to follow. Now, okay, so I'm going to use the code. Okay, so actually I've shared you guys the code, right? So I'm going to just reuse. I don't want to type everything. Let's go to this link. But you need to understand the code. Huh? Okay, so what it does, file, current directory, get all the files, file list, current directory. This is one way of doing it. Okay, let's copy this one. Control C. Okay. Where is the code? I'm just copying it. Yeah. File, import the file. So you just need to add these things. Okay. Okay. Before that, we need to create file folder. Okay. Folder is fine. Folder. Bhav folder. Okay. So you need to give proper names. That's all. Meaningful names. Bhav folder is equal to new file. So you need to pass this folder, right? So folder path. So that is a string. You just pass it. Okay. So this will return the. So what does it do? Let's go and see this. So what he is doing basically in the main function. So for a current directory, he is creating a file object. Okay, and that file object is passing on to this get all files. Okay, so we should use this file object to get the list of all the files. Okay, so let's go to the code. So this current directory is nothing but your Bhav folder. Okay, so what I am doing, I am creating a file object with the current whatever the folder I have sent. Okay, so that folder, Bhav folder, that list files will get all the files in that particular folder. Okay, see in this example, he is sending dot. So what does that this dot means? What will it do? Any guess? Any guess? Huh? No. Folder. Dot means current folder, current directory. Okay, so current directory. So then see, you need to understand the code. When you are copying, you need to understand the code. So what it does, okay, so let's do one thing. I will try to debug this code. Okay, so for debugging this code, I need to step through. Okay, so what I need to do, I need to step through. So let me see, he's using recursion here. In this case, so he is using recursion. Okay, maybe it will be complex for you, but I will try to explain. Let's see, or simplify it. Okay, so if this is a directory, we will not worry. So what does this mean? See, what will list of files return? So list of files, say for example, I will explain what it returns. Yeah, it will return all these three files. Okay, with the file names. Okay, and let's suppose you have a folder within it. Okay, so this Bhav copies will contain another folder. Okay, say for example, it will contain folder. We'll call it as child folder. Yeah, so it will also return this as a folder name. Okay, so everything, the file and the folder is represented by the file object in Java. Okay, so basically what it does, it will list all the files. Okay, the files, three files, and it will also list the directory, child directory. Okay, so that is what he is doing. He is checking if that particular file, F, is a directory.
If it is a directory, then he is calling the same function, okay, calling the same function recursively to get the files. Okay, so in this case, we need to call this function here because our function is different, right? So here, in this one, sorry. So in this case, where is that? Okay. So in this case, he was actually calling the get file files. So get all files. So it is a recursion. Okay, it is recursion. So if you don't understand, I will simplify it. But let's have it. Okay. So he is recursively calling. That means if the folder, this particular folder which is sent as an input, contains another folder, it will get into that directory and the child directory child directory and then again find the files in that particular thing. So it is going to recursively find the files. Okay. Now let's go and debug this. Okay, so let's not worry about whether it's directory or not. So for now we will assume, see, every program you need to assume something, so there will be some assumptions. Okay, that what is my assumption? This folder will contain only files. It will not contain any folders for now. For understanding purpose, I am keeping it simple that it will contain only the files. Okay. So if so, second condition is what? We can't be. Just a second, hold on. Okay, Shrikant drop it, no? Shrikant, hello? Hello? Sir, ఉన్నా సార్ Drop అయినావా? దీంట్లో జాయిన్ అయినా సార్ రీజాయిన్ అవుతుంది. Okay, you can stop your video. You can stop your video. Okay, so what it does, so for every file, so we will debug this code. So for debugging, we write test cases, right? So let's go and see. So where will you write the test case? Under the source. Okay, under the source, you have test source test slash Java. So here you go, okay, and you take any one class. Okay, or you can add a new test here. Go, where is source here? Source. Then we will add the test case. Where is the test case? There is no test case here. IntelliJ is always better. V factor low unda, V factor low unda. సార్ Okay. Quick Fix lo unda. Right click. ఎక్కడ ఉంది క్విక్ ఫిక్స్? ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇంకా రీనేమ్ క్రియేట్ JUnit test case. Bhav Copy test. Okay. So it will go under com.example.com RESTful API services find test Java folder. Okay, next. Select the methods for which okay, don't worry about these things, we just simply generate it. Okay, so this is the test. Okay, so now, so see, we will run this test. 10 minutes anta unda. Go to debug, go to run and JUnit. Okay, RESTful API proceed with the launch. Error exists. Okay, what is the error? Okay, for this one. Okay, we just comment this. ఇదేదో unnecessary code ఉంది, so దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను, just commenting it. Let's go to the test. Where did it go? This is here. Okay, Bhav Copy test. Okay, so I will just create one test at the rate. So ఇది ఎందుకు కావాలి అని చెప్తాను, మీకు అర్థం అవుతుంది. Void read files from
folder test. Okay, so it will test. So basically, files, three files, a folder needs D colon Bhav copies. If I read, I should return, I should get three files. Okay, so here I will simply put a sysout, system dot out dot println. Okay, so I'll simply put test. Let us see first if this test is working or not. Okay, right click, run JUnit test. So system dot out dot println print call test. Can you see this? Okay, guys, can you see this? Can you guys hear me, guys? Yeah, yes, sir. Okay. You guys need to be interactive, man. Okay. So here I'm going to test that particular the test, whatever the code I have written, right? So I will test it. So what was the class name? Bhav Copy Reader. Okay, so Bhav Copy Reader ni I will create an object. Go to this test. Bhav Copy Reader. Bhav Copy. Bhav. Okay, I will call it as Bhav Reader. Bhav Reader is equal to new Bhav. IntelliJ is a lot better. Okay. Then I will call Bhav Reader dot read and save. So this is the function we need to call. Okay, and we'll pass the folder name. So what is the folder name here? Bhav copies, D colon Bhav copies. Okay, so just pass it. Okay, so this we need to pass. So now let's put some system out in this function. Okay, so it is already there. So it is printing out the file name. Okay, so let's go and test it. So what does it mean? Testing means you will just run the test case. Go run as JUnit test. So Vijay and Durga Prasad, if you guys don't know, just practice it once. Okay. Okay, sir. Yeah, okay, sir. I'm getting it. You are getting it. Yes. Okay. Yes. So voice not clear. Okay. So what we will do is just a second. Hold on. So let's comment this. So I will run it again. Run as a JUnit test. Okay. So meeku JUnit test ela raadam kuda test. So see this. You are getting the path name, file names. So file names emunnaya oni vastanaya ikkada. So if you read this right, C colon D colon Bhav copies, you have three files, right? So this is not coming because I have commented it. So just go and uncomment it. You will also print the file name. You will also get the okay. So I will add a condition if dot is directory. That means if that object is a directory, I will just simply print the f dot get name, okay, and just for information sake, I will just put that it is a directory. Okay, so let's take this. Let's say system dot out dot println print okay, so what will I say? It is a directory. Okay, so there is one directory and three files. Okay, I'll just run the test case. Let's go to the test case. Right click, run as JUnit test. Okay, so you still have 4 minutes. Okay, so the directory which you have created is the first one is a child, right? So child, and so every a file and a folder is actually treated as a file object. So what we are doing first, we are getting the folder list of files. So what are the
list of files. So list of files can be a folder or it can be a files. So you have one directory and 3 files. అంటే 4 objects ఉన్నాయి, 4 files. So ఆ 4 files list లోకి వస్తాయి ఇక్కడ. Okay, so this will the file object list. So for every item you will have one file object. Then we are looping through this and checking if it is a directory. If it is a directory, we will just ignore. Okay, we are not worried about the directory right now. We are worried about the file name. Okay, so see, we want a complete file name. So just complete file name at time, like path to kavali. I need a path, right? So what I can do, see, I will just simply create one variable called as complete file name is equal to, okay, so I know the folder, okay, sorry, I need the, I know the folder, so folder plus the file name, f.getName. So that will give you the complete folder name with the path, the file name with the path. Okay, so let's run this. Let's see what it comes. Okay, so I will say, instead of this, I will just print the complete file name. So మొత్తం path కావాలి నాకు. Okay, so just go to the test, first save it, go to the test. Where is the test? It is a test. Right click and run as JUnit test. See, you are getting the complete path. Okay, so I am missing. So we just need to add 2 slashes here. So that you should not forget. See, this is the folder name, Bhav Copies slash the file name. So where should we do it? We should do it here. Plus slash plus. Okay, now let's run it again. So we have 1 minute. We just need to close this meeting. Run as JUnit. Oh, the meeting is already over. Oh, meeting is not over. Okay, so you can see this. Okay, you are getting the complete file name. You say this. Understood? Guys? Yes or no? Yes, sir. Okay, so we got all the file names now. Okay, so I will send you the one more meeting request. So join that. Okay, I'm stopping this here. Okay, sir. I will record. Okay, so we have printed the file names. Okay, so see, basically, what should this Bhav Copy reader do? It will read the file names. Okay, so it will read all the files in that particular folder, and it will give me the list of files. Okay, so list of file names with complete path. Okay, so I will consider it as a list of strings. Okay, so list of string. I will call it as Bhav Copy files. Okay, is equal to new array array list. Okay, so what I'm going to do, I'm just going to import the list. Okay, no problem. In the type to list of string bar. Okay, there's something wrong.
Green. That's a template, right? Yeah, problem, Patra. What is the problem here? I'm missing anything here. What is the problem here? Okay. Let's do this. Okay. So here, this is basically your Bhav copy list. Bhav copy, okay, files list. Okay, so we will add this complete path to that particular list. Add. So complete path is one graph test. So basically you are done reading all the file names. Okay. So in a folder, we are listing all the files, okay, which will return the array of file objects. We are looping through each of the file object and checking if there is if it is a directory. I mean, if we are directory, we are just ignoring it. If it is a file, we are forming the complete path name, okay, complete path name, and we are just what we are doing. We are just adding it into the list. We are done now. So we are done with what? We have found the path name, file names, right? So next thing is we need to loop through each of the file. Look through what? Each of the file. So what is that? We need the file means what? It is basically the file name, right? So file name is complete path. File. So it is there in this particular Bhav copy file list. So array low, I have stored all the file names. Okay. So what I'm going to do, I am going to use this file, call the CSV reader, CSV reader object, CSV reader. Okay, CSV reader is equal to name CSV reader. So I created an object. Okay, so every time outside living, what I'm going to do, I'm just going to keep it outside. Okay, CSV reader dot. I need to read the lines from CSV file. Okay, and pass this file. So complete path వచ్చింటుంది కదా దాన్ని ఇక్కడ pass చేస్తాను నేను. So we'll do a single step and I will show you. So what does it return? Okay, it is unhandled exception. It throws an exception. We need to handle it. So I've just added it here. Okay, so it will return what? It will return the list of strings, list of strings. List of strings, list of files. Okay, so basically the list of lines. Sorry. So I will call it as lines. Okay, Bhav copy lines. Okay, so this much we will debug and show you. I will show you the debug. Okay, so just observe closely. What I'm going to do, I'm just going to place a
So if I double click on the line, right? So for the new guys, right? So you just concentrate. So all of you are there, right? అప్పుడే 8 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు 6 విజయ్ ఉన్నారు, దుర్గా, ఓకే ఓకే అందరూ ఉన్నారు, ఫైన్. I will double click on the line where I need to put a breakpoint. Okay, so the control will come and stop there. So I'm going to put it, double click the line 26 here. You can see this dot, blue dot here. Okay, now I'm going to go to the Bhav Copy test and debug it, debug the test case. Go to debug as JUnit test. Okay. ఏదో ఎర్రర్ ఉంది. Okay, you need to add the exception. Okay, so because it throws IO exception, right? I need to mention that it throws IO exception. That's it. Nothing else. Just go right click, run as JUnit test. Sorry. Debug as JUnit test. Debug JUnit test. So it will go and stop near the breakpoint. So breakpoint ekkada pettanu nenu ikkada pettanu. So వచ్చేసింది. So it has come to this. Okay. So now let's inspect each of the elements. So now you see the right hand side. Okay, right hand side lo oka window undi chudandi, variables ani. You can see the file list here. Okay, so in line number 24 lo em chesamu, Bhav folder dot list files. It will show all the files in that particular folder. So it will contain 4 objects because you have that one folder, right? So the child ane folder undi. Then you have this file name. Okay, let me enhance this. Then you have this another file name. This is another file name. Okay, so you have one folder. Then you have file. Okay, so now, so what I have done, I am just read all the files. So now I don't want to get into this particular for loop. What I will do, I will just put a breakpoint here. Double click cheyali, double click chesi breakpoint ikkadiki vastundi. Then place a cursor here and start running the cursor. Okay, things ఇప్పుడు ఒకటి చూడండి, resume. So resume చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది. That I am not sure. Okay, let's step over చేస్తే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ వస్తుంది. Okay, so step over. So I will do all the step over. So 4 times loop la run avutundi, run ayi. So for every file what I am doing the file name, complete file name ni ee Bhav Copy file list like add chestha unnanu. You can see this. So the directory I am ignoring. Okay, and I am adding only the files, complete file name, d:\Bhav copies. So ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. Bhav Copy files list లోకి full path name వచ్చింది. Path name వచ్చేసిన తర్వాత I am going through this loop. So this loop will go through all these 3 files. Okay, so let's get into each one of this function and see. Okay, step over. So ikkada I want to get into this read lines function. Okay, I want to get into this. I can do step into, but let's not do it. So because we know first line lo first file ఏదో చూస్తాం, ఫస్ట్ ఫైల్ 2905/2023 ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాం. ఫస్ట్ ఏముంది 295003. సో ఈ ఫైల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చూస్తాం. సో అన్ని లైన్స్ రావాలి, ఎంత 2408 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మేబీ ఐ థింక్ సో ఇట్ విల్ నాట్ యాడ్ ద హెడర్. సో ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. సో what I will do is I will just execute this particular line step over అంటాము. Step over. So execute అయిపోయింది, అది it is executed. Okay, I should have kept another line. Okay, ఇలా చేస్తే కాదు. I will see అంటే ఏమైందంటే ఇక్కడ రన్ అయిన తర్వాత see after this line 47 executed, it is going to this line because you don't have any other line after that. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ స్టాప్ చేసి నేను I will just put one sys out so that ఇక్కడికి కంట్రోల్ ఇక్కడికి రావాలని అంతే. System so that I can inspect that Bhav Copy files.
system dot out dot println. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే just put some dummy text. Okay, because I want the control to stop here so that I can inspect the Bhav copy lines. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను మళ్ళీ నేను ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాను నేను ఇక్కడ ఉంది బ్రేక్ పాయింట్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు ద టెస్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ debug as JUnit test. ఓకే, సో కంట్రోల్ బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తుంది. సో వచ్చేసింది బ్రేక్ పాయింట్. సో విల్ డూ స్టెప్ ఓవర్. సో స్టెప్ ఓవర్ చేసి సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఫైల్స్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఫైల్స్ లిస్ట్ వచ్చేసింది. Bhav copy ఫైల్స్ తో 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఫైల్ రీడ్ చేస్తా ఉన్నాను నేను. ఫస్ట్ ఫైల్ రీడ్ అయిపోయింది. సో Bhav copy లైన్స్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎన్ని లైన్స్ ఉండాలి? సో ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ఆల్మోస్ట్ 2400 ఫైల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఉన్నాయా ఫైల్స్? అన్ని లైన్స్ 2407 ఉన్నాయి చూడండి. ఉన్నాయా? 2407 ఉన్నాయి సార్. 2407 ఫైల్ ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. 2407 ఇదే టెస్టింగ్ చూడండి. నేను సైమల్టేనియస్ గా డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో గో టు ద లాస్ట్ లైన్. 2408 లో Zydus well ఉంది. లెట్స్ గో టు ద కోడ్. చూడండి ఉందా Zydus well equity చూడండి. సో ఇట్ హాస్ రెడ్ ఆల్ ద లైన్స్. ఇక్కడికి మనది సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి ఫైల్స్ లైన్స్ ని రీడ్ చేసేసాం. ఓకే, సో లెట్స్ స్టాప్ ఇట్ హియర్ and we will convert it into the pojos. Okay, so pojos ki maniki మన దగ్గర ఇది లేదు, క్లాస్ లేదు. We need to create a class. Okay, so let's go to the pojos package. Pojos package వచ్చేసి right click and add a new class. Bhav copy pojo. Okay, so finish. సో దీంట్లో ఏం చేయాలి నేను? I need to add the fields of all these fields. Okay, so ఈ fields అన్ని అక్కడ యాడ్ చేయాలి. Okay, let's open the CSV ఫైల్ యాడ్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. We'll see. So see, it is not necessary that you read all the fields also. So నేనేం చేస్తానంటే just 3 lines, 3 ఫీల్డ్స్ అంతా యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు 3 ఫీల్డ్స్ అంతా యాడ్ చేసి అంత మాత్రమే రీడ్ చేసి చూపిస్తాను నేను. మిగతాది మీరు చేయండి. సో ఫస్ట్ సింబల్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్. అది సో స్ట్రింగ్ అని డిక్లేర్ చేశాను. స్ట్రింగ్ సిరీస్ స్ట్రింగ్. డేట్ కూడా ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అనే పెడతాను మీకు. స్ట్రింగ్ date 1. Okay, I will add, right click చేసి okay, source కి వెళ్ళి getters and getters ని యాడ్ చేయాలి. getters and getters, select all, generate. సో అయిపోయింది, పోజో అయిపోయింది, పోజో క్లాస్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ కొంచెం ట్విస్ట్ ఉంది మీకు. CSV టు ఈమెయిల్ కన్వర్టర్ అది. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ క్లాస్ విచ్ విల్ యాక్చువల్లీ read the CSV lines and convert it into the pojo. సో దీనికి వెళ్ళేసి నేను ఏం చేస్తాను, సర్వీసెస్ లో ఇంకొక క్లాస్ యాడ్ చేస్తాను. న్యూ క్లాస్, ఇది పోజో కన్వర్ట్ చేయడానికి. CSV టు Bhav copy pojo converter. ఫినిష్. సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈజీగా చేయడానికి కోసం ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటాను. కన్వర్టర్ టెస్ట్ ఇది కాదు, సారీ, ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను? ఇంకో టెస్ట్ క్లాసెస్ లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు. సో మూవ్ చేయడం మీకు ఎలా తెలుసా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. CSV టు
ఇప్పుడు ఉంది. సో జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో ఈ సర్వీసెస్ కింద యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే ఇది అడుగుతుంది. జస్ట్ యాడ్ ఇట్. అప్డేట్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ నాన్ జాబ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఓకే, సో అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కాపీ అయింది. సో పోజో కన్వర్టర్ తెలియసి సో CSV టు ఈమెయిల్ పోజో కన్వర్టర్ కోడ్ ని యాడ్ కాపీ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. See, we are copying the code, we are not reusing the code. Okay, so reuse ఎలా చేయాలి అని మీకు తర్వాత చెప్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ ట్రై టు solve the problems. Okay, so Bhav Copy Pojo converter. So దీంట్లోకి నేనేం చేస్తాను, కాపీ చేస్తాను. So we are not reusing the code, but we are copying the code. Reuse అంటే వేరు. Okay, so CSV to email, ఇది ఏమి CSV to Bhav Copy. Okay, Bhav Copy. Okay, so list of lines, ఇక్కడ Bhav Copy CSV పెడదాం. Bhav CSV. So ఇక్కడ it is list of Bhav Copy Pojo. So ఈ క్లాస్ ఇది Bhav Copy Pojo. అయ్యో నేను రికార్డ్ చేస్తా ఉన్నానా? I don't think so I have recorded. మీరు గుర్తు చేయాలి ఎవరన్నా ఒకరు. I don't know whether I'm recording. Yeah, am I recording? I think so I'm recording, right? Yes, sir, recording, sir. Yes, sir, it's recording. Recording, sir. Yes, Okay, yes, okay. recording, sir. Okay, fine. సో ఇక్కడ Bhav Copy Pojo. సో దీన్ని నేను ఎవ్రీ లైన్ ని కన్వర్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎలా చేస్తాను చూస్తారు మీరు. ఓకే, సో ఈమెయిల్ CSV కాదు, Bhav CSV అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఒక్కొక్కటి రీడ్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ సపరేటర్ వచ్చేసి సెమీకోలన్ కాదు, కామా. ఓకే, సో అంటే ఏది ఈ వేర్ ఇస్ దట్ నోట్ ప్యాడ్? క్లోజ్ పెట్టా. నోట్ ప్యాడ్కి వెళ్ళి సో ఈ కామా సెపరేటర్ ఉంది కదా, ఇది కామా సెపరేటర్. అంటే ఈ లైన్ ని బ్రేక్ చేస్తాను నేను. ఈ లైన్ ని బ్రేక్ చేస్తే ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. సో బ్రేక్ చేయడానికి ఏమి కామా సెపరేటర్ యూజ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ కామా సెపరేటర్. ఓకే, సో నౌ సో బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఈ ఫీల్డ్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద ఈమెయిల్ ఆబ్జెక్ట్, ఐ విల్ క్రియేట్ a Bhav Copy Pojo object. Pojo. Okay, I will call Bhav object Is equal to new Bhav Copy Pojo. Bhav Copy Pojo. ఎవరు చెప్తా ఉండేది, రిపీట్ చేస్తా ఉండేది? చేయండి, రిపీట్ చేయండి బాబు. గుడ్ గుడ్. Sorry, sir. లేదు మా, నేను అడిగాను అంతే. నీకు వాయిస్ నాకు కనుక్కోవాలి కదా. ఎవరు విజయ్యా? ఎవరు? Sir, Babji, sir. బాబ్జీనా? నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ రిపీట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను 3 ఫీల్డ్స్ అంతా రీడ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఓకే, సో సెట్ ఫస్ట్ సింబల్. ఓకే, సో సింబల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 0. సింబల్ ఏ ఫీల్డ్ చూడండి మీరు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంటేనే సింబల్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 0. ఓకే, సో ఫీల్డ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది కదా. సో ఈ 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 ఫీల్డ్స్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ అంతా మొత్తం బ్రేక్ అవుతుంది. మొత్తం బ్రేక్ అయ్యి ఇది 0, ఇది 1, ఫీల్డ్ ఆఫ్ 0, ఫీల్డ్ ఆఫ్ 1, ఫీల్డ్ ఆఫ్ 2, ఫీల్డ్ ఆఫ్ 3, ఫీల్డ్ ఆఫ్ 4, ఇలా ఈ ఫీల్డ్స్ లోకి స్టోర్ అయింటాయి. ఓకేనా? ఆ ఫీల్డ్స్ అంటాను అంతే నేను, ఎందుకంటే ఫీల్డ్స్ కదా అవి, టేబుల్లో ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఆర్ కాలమ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్ కూడా అనొచ్చు. ఫీల్డ్స్ అని పెట్టాను అంతే పేరు నేను. సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ లో నాకు సింబల్ ఉంది. సో అది తీసుకొని నేను ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ Bhav object dot set సెకండ్ ఫీల్డ్ ఇది ఉంది సిరీస్. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ రాలేదు. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సెట్
సెట్ సిరీస్. సో అది ఫీల్డ్ ఆఫ్ 0లో ఉంటుంది, సారీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 1లో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా మీకు ఇది? విజయ్ అండ్ దుర్గా కొత్తగా వచ్చారు మీరు, అర్థమవుతుందా? మాట్లాడాలి బాగా. Yeah, yes, sir. Yeah, yes, sir. గుడ్ గుడ్, మాట్లాడాలి. See, you guys, see, I am taking so much of interest. You guys should also show interest. So set date. Third one, field of 2 లో డేట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అర్థం కావడానికి ఏమి పెద్ద ఇదేం లేదు, అంత ఈజీనే. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ లిస్ట్ అన్నాను, ఇది భావ్ కాపీ లిస్ట్ అంటాను. భావ్ లిస్ట్. ఓకే, భావ్ లిస్ట్ లోకి, ఆ లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేస్తాం. భావ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి, హలో, సారీ డిస్కనెక్ట్ అయింది. కెన్ యు గైస్ హియర్ మీ? Yeah, yes, sir. Yes, sir. డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో ఆ భావ్ కాపీలో 3 ఫీల్డ్స్ రీడ్ చేశాను. ఫైల్లో 3 ఫీల్డ్స్ రీడ్ చేసేసి ఆ భావ్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేసి ఆ భావ్ లిస్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. సో ఏం చేస్తాను ఫంక్షన్, ఇది క్లాస్ లిస్ట్ ఆఫ్ లైన్స్, మొత్తం లైన్స్ ని రీడ్ చేస్తా ఉంది. సో ఫస్ట్ లైన్ స్కిప్ చేస్తాను ఇక్కడ, లైన్ 0, because it contains a header, right? So I'm skipping it. Ignore the first line. Second line tarvata every line is split chesi I am converting that particular line to a Bhav object and adding to this Bhav list object. So ee class ni manamu ippudu okada call chestam, Bhav copy reader lo. Let's go to Bhav copy reader. ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ లిస్ట్ ఆఫ్ భావ్ కాపీ పోజో. భావ్ కాపీ పోజో. ఓకే, భావ్ పోజోస్. దాంట్లో నేను ఓకే క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, మర్చిపోయాను. సో కన్వర్టర్ ని CSV టు భావ్ కన్వర్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కన్వర్టర్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని నేను, సో దిస్ ఇస్ ద రీడర్, ఓకే, విచ్ ఐ క్రియేటెడ్ నౌ. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సే కన్వర్ట్ CSV టు భావ్ కాపీ. సో దీంట్లోకి నేను ఈ లైన్స్ ఏం రీడ్ చేశాను ఫస్ట్ స్టెప్ లో, ఆ లైన్స్ ని ఇక్కడ పంపించాలి నేను. సో ఏం చేస్తాను, ఎవ్రీ ఫైల్ ని ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్ ద లైన్స్ and I am passing those lines to the Bhav copy converter CSV to Bhav copy converter class leki పంపించి నేను I'm just getting the list of photos. Now let's debug it. Okay, so debug చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, I'm just removing this breakpoint here. అంటే నాకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి, ఇక్కడ పెడతాను నేను, డైరెక్ట్ ఇక్కడికి పెట్టేస్తాను. ఓకే, సో దట్ యువర్ కంట్రోల్ విల్ స్టాప్ హియర్. అంటే ఈ మొత్తం అంతా రీడ్ అయిన తర్వాత అక్కడ స్టాప్ అవుతుంది. సో లెట్స్ గో టు ద టెస్ట్ లోనే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. గో టు ద డీబగ్ అండ్ JUnit టెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసింది చూడండి. సో ఇక్కడ త్రీ ఫైల్స్ ఉండాలి, 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టెప్ ఓవర్ నౌ. స్టెప్ ఓవర్ చేస్తే ఒక్కొక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లైన్స్ వచ్చాయి, 2407 ఉండాలి. భావ్ కాపీ లైన్స్ లో ఫస్ట్ ఫైల్లో 2407 ఉన్నాయి, 2407. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ భావ్ కాపీ లైన్స్ ఇంటూ భావ్ పోజోస్. ఓకే, సో స్టెప్ ఓవర్ చేస్తాం.
స్టెప్ ఓవర్. చూడండి కింద అవుతా ఉంది, కన్వర్షన్ అవుతా ఉంది, అయిపోయింది కన్వర్షన్. సో దీంట్లో కూడాను 2407 అన్నీ ఉండాలి బాగా పోజెస్ లో. చూడండి ఉన్నాయా 2407. సో లాస్ట్ దాంట్లో ZSL ఉండాలి. సో 3 ఫీల్డ్స్ అంతే చేసాం మనం. కనపడుతుందా ఇది? కనపడుతుందా? Yes, sir. సో 3 ఫీల్డ్స్ అంతే రీడ్ చేసాము, 3 ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఆ ఫైల్లో అన్ని ఫీల్డ్స్ నేను రీడ్ చేయలేదు. సో మీరేం చేస్తారు, దిస్ ఇస్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. యూ కెన్ రీడ్ ఆల్ ద ఫైల్స్. అంటే పోజో ఆబ్జెక్ట్ ని మాడిఫై చేయాలి. సో పోజో ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ 3 ఫీల్డ్స్ అంతే పెట్టాను. మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ పెట్టండి, పెట్టేసి రీడ్ చేయండి. ఓకే, రీడ్ చేసిన తర్వాత సో దిస్ ఐ రెడ్ ద ఫైల్ నౌ. సో నౌ లెట్స్ డూ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఏమి? సేవ్ చేయడం. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు వేర్ ఎంటిటీస్కి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఎంటిటీస్ ప్యాకేజ్ ఉంది. ఎంటిటీస్ ప్యాకేజ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, న్యూ క్లాస్. ఓకే, మీటింగ్ ఇంకా 8 minutes ఉంది. భావ్ కాపీ ఎంటిటీ. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను, సేమ్ అంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ యూ కెన్ హ్యావ్ సేమ్ క్లాస్ ఫర్ బోత్ పోజో అండ్ ఎంటిటీ. రెండుకి ఒకటే పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వడానికి కోసం నేను సెపరేట్ గా పెడుతున్నాను. ఓకే, పోజోకి వెళ్ళండి. పోజోకి వెళ్ళేసింది సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఇలా ఎక్కడ ఉన్నాయో అన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని ఎంటిటీతో సేమ్ పెట్టేసి సో ఎంటిటీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ ని అనోటేట్ చేయాలి. భావ్ కాపీ ఎంటిటీ క్లాస్ ని ఎంటిటీ అని అనోటేట్ చేయాలి. ఓకే, అనోటేట్ అయింది. తర్వాత వీ నీడ్ టు యాడ్ ఐడెంటిటీ ఫీల్డ్. ఒక ఐడెంటిటీ ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే కాదు. సో వీ నీడ్ టు యాడ్ ఐడెంటిటీ ఫీల్డ్. లెట్స్ గో టు భావ్ కాపీ అండ్ యాడ్ ఐడెంటిటీ ఫీల్డ్. Okay, then you need to add a getter and setter for this ID field. Okay, go to source, getter and setter kelandi. Okay, select ID. Okay, and generate. అయిపోయింది, యాడ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడికి ఇది కూడా అయిపోయింది. ఓకే, సో we have created a entity object. Now let's go and create a repository class. So repository class ఒకటి కావాలి. సో ఇది విజయ్ అండ్ దుర్గా ప్రసాద్, మీరు ఇది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో అయితే స్లోగా చేశాను దీన్ని. సో జస్ట్ గో త్రూ ద వరల్డ్ వీడియోస్. ఓకే, న్యూ ఇంటర్ఫేస్. అది ఇంటర్ఫేస్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బాఫ్ repository. ఓకే, ఫినిష్. సో దీంట్లో ఏం చేశాను నేను, ఈమెయిల్ రెపాజిటరీలో ఫస్ట్ రెపాజిటరీ అని అనోటేట్ చేయాలి. సో భావ్ రెపాజిటరీని అనోటేట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ JPA repository. Control C, go to Bhav Copy Bhav Copy repository and extend it. సో ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ ఎంటిటీ అన్నాను, ఇక్కడ భావ్ ఎంటిటీ అవుతుంది. ఎంటిటీ and it is long. Okay, so you just need to add the Bhav Copy entity kada, Bhav Copy entity. Okay, just add import Bhav Copy. అయిపోయింది, repository కూడా అయిపోయింది. Okay, now let's go and save it. Bhav Copy reader కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ పోజోస్ వచ్చాయి కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను I need to add a reference to, okay, ఇది నేను I will cover it. ఇక్కడ చేసేస్తామా, ఇక్కడ చేస్తే మీకు అంతా డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంతా చెప్పాలి ఇప్పుడు. సో లెట్స్ నాట్ డూ ఇట్ హియర్. ఓకే,
8:50 అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఫాలో అయిందా మీకు? సో జస్ట్ ఫర్ 5 minutes ఉంది. ఇక్కడ వరకు ఫాలో అయినారా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో దిస్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. గుడ్. ఓకే, సో ఇంకా సేవ్ చేయాలి అంతే. నేను ఇక్కడ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ రిపాజిటరీ క్లాస్ హియర్ అండ్ సేవ్ ఇట్. బట్ అది దానికోసం నేను ఆటో వైర్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి పడుతుంది. ఓకే, 7 minutes ఉన్నాయి, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, Sir, one doubt, sir. Sir, repository, why it is interface, sir? Why not be class? సారీ, రిపాజిటరీ క్లాస్ ఉంది కదా సార్, అది ఇంటర్ఫేస్ గా ఉంది కదా, క్లాస్ గా ఉండకూడదా? క్లాస్ గా ఉండకూడదు, ఇంటర్ఫేసే కావాలి. ఎందుకంటే ఆ జేపీఐ రిపాజిటరీ ఉంది కదా, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. who will create, I have actually explained this to you in the class. ఏమంటే ఆ జేపీఐ రిపాజిటరీ ఉంది కదా, who will create that జేపీఐ రిపాజిటరీ? ఇక్కడ జేపీఐ రిపాజిటరీ ఉందా? ఓకే, సో ఈ జేపీఐ రిపాజిటరీని who will create this object? స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, స్ప్రింగ్ ఐఓసి కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మీరు అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ లో ఏది ఇచ్చారో, సో వాట్ యు ఆర్ గివెన్ ఇన్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ రిసోర్సెస్ కెళ్ళి, సో in this application, based on what your configurations you have created, set here, it will create a JPA repository object. Okay, and it will inject here. Okay, so the inject చేసేటప్పుడు అది ఇంటర్ఫేస్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? సో your interface, it will create the object of this. It will create the object of this. The Spring Boot framework will create the object. You are not creating an object here. Class interface ఉండాలి. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, సో ఓకే, ఎంత 2 minutes ఉంది. సో లెట్స్ స్టాప్ దిస్ సెషన్ హియర్. ఓకే, సో జస్ట్ go through this video. I will post this video a little later. So but you guys understood, right, what I have done? Yes, sir. Clear, sir. Yeah. So Yes, sir. Clear, sir. so Vijay and Durga, if it is new to you, please go through the previous videos. The previous videos lo I have actually covered it in slow way. So here actually I went in a very fast way. So em chesam ikkada, so reader lo we have reused some of the classes. Okay, so CSV reader ni aithe direct ga reuse చేసుకున్నాం, ఇక్కడ కాపీ చేసుకోలేదు. పోజో అయితే because the object structure is different, అంటే మనం we are reading a different file here. Okay, అక్కడైతే ఈమెయిల్ చేశాను, CSV టు ఈమెయిల్ కన్వర్టర్ చేశాను. ఇక్కడ CSV టు భావ్ కాపీ చేసిన దానికోసం ఏం చేసాం మనం, వీఆర్ కాపీయింగ్ ద కోడ్. ఓకే, సో దాన్ని కూడా రీయూజబుల్ చేయొచ్చు, బట్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ డిఫరెంట్, దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలి. సో దాని తర్వాత చేస్తాంలే, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో. అంటే ఇప్పుడైతే నేను సింపుల్ గా భావ్ కాపీ రీడర్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి మీకు కంట్రోలర్ అంతా చూపించలేదు ఇంకా. సో కంట్రోలర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూపిస్తాను నేను. సో we have created a class Bhav Copy Reader, and we are reading all the files and saving it into the list for now. Okay, I will try to cover the saving it into DB in the next class. So repair chestam, we will do it tomorrow. So don't worry about that, just go through this video. Okay na? Yes, sir. So go through this. Yes, sir. అంటే ఎందుకు మధ్యలో ఎందుకు ఆపుతున్నాను అంటే, యూ షుడ్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ టుమారో యూ విల్ హావ్ ఎ కంటిన్యూటీ. ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ విత్ క్వైరీస్. ఓకే, Okay, sir. యా మ్యాన్. సో లెట్స్ ఎండ్ ద సెషన్ హియర్. గుడ్ నైట్ గైస్, విల్ టాక్ టుమారో. ఓకే, బై. Okay, sir. See you Good tomorrow. night, sir. Thank you. Bye. Good night. Good night, sir. Good night.